Hepinize merhabalar arkadaşlar, ben Batuhan. Bugün sizlerle Dying Light 2 Stay Human'ın 6. bölümüyle beraberim. İsterseniz başlayalım. Şimdi en son barış muhafızlarının bu isme gelmişik diye hatırlıyorum. Şimdi gidelim şu Hakon abimize bir konuşalım. Abiler saygı. Yan bakmazsak sevinirim. Selamlar. Evet. Burada koşma. Kolay gelsin. Galiba şey yapamayacağız. Daha doğrusu barış muhafızlarına burada yapmıştık. Liderlerine. Muştayı vermiştik bu Eydor abimize. Ondan sonra şimdi bu konuda konuşmamız gerekiyor. I hear there was a breakthrough in the investigation. Ader found Lucas's weapon. Merhaba Hakon abi. Ader wants me to find Lucas's murderer. Only then will he help me get to the center. Not doing his dirty work. Well, that's no surprise. He told me to start with the Pazar. Figures. PK and the Bazaar really hate each other. Ne yapacağız? Only two people matter at the Bazaar. One is that overblown preacher, Carl. I know that. Who else is there? Sophie, his right hand. She has a way with the Bazaar's more rebellious souls. Helps him keep control. There's also Dodger, a local gangster. He knows what's going on, and about the bandits led by Joe. But they're afraid of the PK. Onlara Okay, bakalım. I'll talk to Sophie and you look into Carl, unless you prefer the girl. Sophie? She's not really my type, you know? And headstrong. You'll see. Peki. Hakon abimiz çapkın çıktı ya. Selamlar Viledor halkı ve zombi kardeşler. Evet. Haydi gidelim bakalım. Ne bakıyorsun oğlum yan yana? Hayırdır? Ne oldu, bir çarpıyor sanki? Tabii biraz ses yaptık. Abim kendine gelir misin? Eydina ne oluyor? Oha. Silahın burada değil mi reisim? Bir vuramadık da hani. Neyse tamam. Yeter o kadar herhalde. Bu ne abi? Buğla. Ne yapacağız? Şey mi yapacağız? Ya işte artistlik yapanın ağzını burnunu dağıtırım. Birinde öyle işte şeyini kopartırım. Neyse. Bizim gideceğimiz yer şurada. Şöyle yol üzerinde edebileceğim bir şey var mı abicim? Gel değirmeni. Şu gel değirmeni bir denemek istiyorum ya. Çıkabilecek miyim? Takat biraz sıkıntılı ya. Acaba çıkabilir miyiz diye merak ediyorum da. Burası zaten. Canımız bayağı gitti yalnız ya. Atlayamadık. Çık. Haydi Aydın.
Baktın sen bu işi. Inhibitor container detected. İnhibitöre de geleceğim ablacığım hemen. Yakında bir yerde olursa güzel. Böyle bir çıkmayı deneyeceğim ya. Takat yetmezse zorlamam fazla. Nereye? Buraya mı? Feneri kapatalım. Bulutuyor. Tamam. Şimdi oraya çıkacağım. Ondan sonra şuraya... Dur geleceğim sana da, merak etme. Güzel. Ops. İşte bu olmasaydı iyiydi. Ayağımız kaydı iki ya. Neyse bir daha yaparız diye umut ediyorum. Şöyle çıktıktan sonra takati beklemem gerekiyor. Takat çok çabuk şey oluyor. Takati iyi geliştirmemiz lazım. Aşağıdakini de vuracağım bu arada ya. Ne oldum ona? Evet, ben geliyorum. Böyle, evet. Dikkatli bir şekilde. Tamam. Çık abi merdivenden. Evet. Ya harbiden dövesim geldi şu an. Bir dakika dursanıza. Bir açayım, onu döveceğim ben. Evet. Bu yer derimeni açmış bulunuyoruz. Atama muhabbetini bilmiyorum bu arada. Barış muhafızlarına verebilir direkt. Onun bölgesi ya burası. Onların yani. Galiba barış muhafızlarına veriyor şu an. Evet. Bahsettiğim olayı şimdi bahsediyor. Grup yapıları. Etkinleştirdiğin yer değirmenlerinin çevresinde bir güvenli bölge oluşur. Bu güvenli bölgelerde UV ışıkla korunan dinlenme alanları bulabilirsin. Bu bizim için çok iyi bu arada. Hani ecele ya da işte artık şeyleri yakalandığımızda kaçmak için iyi olur. Etki bir yer değirmeni yakınlardaki terk edilmiş yapıların grup yapılarına dönüşmesini sağlar. Bu yapılarda tüccarların yanı sıra yeni görevler, meydan okumalar ve geceleri işine yarayacak ilave UV ışık kaynakları bulabilirsin. Grup yapıların işleyişi, bulundukları bölgeyi kimin kontrol ettiğine göre değişir. Bölgenin tesisini barış muhafızına ya da hafıza ataman gerekir. Bölge içerisinde bulabileceğin insanlar ve görevler tesisi atıldığın gruba göre değişir. Peki. Ben şunu şimdi aşağı inip dövebiliyor muyum şunu? İşte çok yüksek ya. Bölgede ilave AFS'de yapısı açılır. Şimdi bizim inhibitör olayımız var ya. Niye o kadar düştü benim? Bir anda basamıyoruz. Tam yakında anladım. Deliyi döveceğim ya. Ne yapıyor böyle? Arkadaş. Geliyorum bir dakika abla. Abi ne oldu, bir hareket edemedim. Ya oğlum. He, bir problem var. Ne olacak? He, barış mı oldu?
Bunu alalım biz gidelim. Ya bir yürüyün gidin, takatim yok zaten, bulaştırmayın kendinizi. Evet. Bir yer değmeni açtık, iyi güzel. Karşılaşma falan diyor. Boynumdaki tüy. Bu Lola ablamız olabilir. Ablacığım Hey there. merhabalar. Rehearsing for the big night? Where did you come from, handsome? I heard you, singing. Yakınlardan Don't geldim. lie to Lola, sweet cheeks. Bet you thought someone was strangling a cat. Not at all. I See this neck? You shouldn't be able to. Usually, it's wrapped in the softest, most rare of mink stoles. Lola was the grand dame of the bazaar. But until reunited with her beloved mink stole, she is unfit to perform. But Tamam how will ablacığım. Lola dazzle anyone without her Aşağıda beloved bir mink can stole? çekişiyor lan. Without it, I can't hit the high notes. And you don't see minks Aşağıda bir scampering can about everywhere, çekişiyor. do you? Yok şu anda Where is yok da Earlier, abi a aşağıda bir strong can gust of çekişiyor wind abla. ripped it from Lola's tender throat and carried it away. I saw it flapping from the scaffolding near the GRE Tamam. quarantine Tamam at the ablacığım. intersection of Market and Abi can Horseshoe. çekişiyor da bir yardımcı olayım mı? Lola is powerless to Tamam, ben retrieve it. alırım ablacığım canım. I could. Would you? Lola could Abi, return to the abla. bazaar to entertain, Abi not can frighten çekişiyor. children like a lurking screamer. Well, we can't Tamam have that. çok iyi olur da ablacığım No, lütfen. indeed. Thank you, my knight in shining. Beyaz atlı prens derken Whatever it is ablacığım. that you're wearing, Ne oluyor ablacığım? I Hayır. shall await you at the bazaar. Hurry, my fans Abla await. adam öldü abla. Bırak artık beni. Adama gitmek istiyorum ya. Abi geldim. İyi misin? O da mı var? Abi kusura bakma. Yenge biraz çok konuştu. This is all I have. Yenge harbiden biraz şey yaptı da. Lafa tuttu. İyi misin abi? Tamam abi. İyi misin? Kendine iyi bak. 5 metre sonra ölecek ya. Üzüldüm şu an adama, neyse. Bunda bir şey yok. Arada birileri var. Abi beni sürekli saptırıyorsunuz yerimden bak ha. Bunları dövelim de ondan sonra gidelim pazara bari. İşte bunları da sadece hikaye görevi yapmadan ama şey yapmak lazım. Bunları da almak lazım. Aşağı mı uçtu o ya? Of. Fena vurdu abi yalnız. Bak el-sol mel-sol ayıp oluyor ya. Ben size el-sol diyor muyum? Terbiyesizler. Sen dedin değil mi el-solu? Yat aşağıya. Yat lan aşağı. Yat. Yat dedim mi yatacaksın. Adamın şeyde hali sok. Bana el-sol diyenin hali. Bak. Böyle adamı kopartırım işte. Allah Allah ya. Bulaşmayayım diyorum. Neyse. Yeter bu kadar. Ben gidiyorum. Sophie kimmiş bir bakalım şu arkadaşa. Aa öldüm. Ölmedim. Hayret. Canım da gitmedi. C'ye basmam gerekiyor demek ki. Neyse. Bir tane yan görev aldık Lola ablamıza. But when the commander is killed, they turn the place upside down. Merhaba. Bu neymiş? Ha, bu şey Night Runner falan diyor. Tamam şu anda değil. You met this Ulysses Buraya fellow? da bir girip ondan sonra artık gidelim. So? Bu neymiş? Willigers. Çok hasar vermiyor be abi sanki. Şimdi değerli eşyaları satalım. Happy to trade. Ondan sonra
17 ver şunu da ya. Şey yapmayalım, tutmayalım elimizde. Diğeri You're kalsın always welcome back. tabii ki. Şimdi şu Sofya ablamıza bir gidelim. Sorgulayalım. Sen neyin nesisin? Neredensin? Bir öğrenelim de. Şunu bir kaldırır mısın? Rahatsız ediyor. Goes to show you, no one is safe. Not if someone could get to Lucas. Whoever killed him must have been very strong. Or there was a group. Lucas diyor. Bir Lucas hakkında sorgulayacağız zaten ama. Dur bakalım. Bu sefer alacak mı? Hey, who the fuck are you? Easy, Chief. He ain't PK. How do you know? They're creeping around here all the Sen time. kimsin lan? He's that outsider, the pilgrim. What? He's from outside the walls. He. Well, fuck me. I don't know what brings you here, but watch your back, Pilgrim. And stay away from the PKs. They ain't no one's friends. Sen kimsin lan? This time with a biomarker. Aç kapıyı. Aç. Vurmayayım ağzına Carl seni. said if you show up to bring you round so he can introduce himself. Benimle What a tanışmak nice istiyorum. change from wanting to hang me. And remember, humanity created a civilization that turned out to be a colossus on clay legs. We cannot make the same mistakes. He didn't want to, he had to. You were a threat to everyone. Of course. Tabii ki. Ayıp ediyorsun. Do not listen Hala to the tehdit ama ideologies senin preached by haberin yok fools canım calling for benim. reconstruction. There will be no rebuilding. Who would have thought? A pilgrim in the bazaar. Welcome. Yeah, I'm still alive, despite your best efforts. It's clear to me you're holding a grudge. But if you were in my shoes, you would understand. We are responsible for the safety of our community. And we treat this seriously. That's why we did what we did. I hope you can forgive us. So, pray tell, what's it like in the outside world these days? Bad, and getting worse. Settlements are shrinking in size and number. I'm afraid soon there will be nowhere else to go. Doesn't surprise me, son. Humanity must reach the bottom in order to rise again. And this is why we are here. Any more news? Not really. But why don't you tell me more about your people? We are called the people of the bazaar, simply because of where we live. But who we are truly are free people. Free from lies, free from money, free from religion, wars, politics, and the dark cloud that has blanketed the earth. That sounds great. Too good to be true, in fact. Oh, we have our challenges. Water is scarce, for example. But Suyunuz with mu? courage and patience, Yardımcı oluruz abi we ya. will someday create a paradise. Yani yapabileceğiniz bir şey Well, varsa. you seem almost thankful for the collapse of civilization. It was as tragic as it was inevitable. Consumerism, belief in the almighty dollar led to this catastrophe. So, we here strive not to make the same mistake twice. It would be a crime. We want to create a new order based on social bonds, on family and community. A society where people support each other and adhere to justice. No need for the Anladım. police, military, or false authorities to shoot those they are meant to protect. We have a place for everyone. But let's get back to your stories. Is gossip all you want from me, Carl? No. But you came from outside, and you're walking around my flock. So, to set things straight, I need to know if you're a sheep or a wolf. What are you then? Hayda. Ben burada farkımı ortaya koyarım. Ben bir kurdum. Grey Wolf oğlum ismimiz o kadar. Dikkat etsen iyi olur. A wolf. You better watch out. I'm relieved then. A true wolf doesn't have to announce he's a wolf. Defol git. You know what? I think it's time I set things straight, too. I'm looking for Sophie. Are you? And why, pray tell?
Lucas'ın ölümünü değil ya. Bu beni ilgilendirir diyelim. That's my business. Not when you're on my turf. Olur. Bal gibi But olur. fine. I'll humor you. Your business, whatever it may be, is not a threat to us. Oğlum kafana bir tane After all, vurmaya you're just bakar one eline. man. Konuştun ya. And we are many. Go that way. You'll see a giant of a man. That's Herman, Sophie's bodyguard. She won't be far. Tamam kardeşim, And I really teşekkür hope your ederim. business doesn't make Herman Bir angry. tane vuracağım şimdi ağzını. Farewell, my friend. Evet. Yap işine dön. It's been 11 years Lan nereye since the gidiyor? chemical bombings almost killed everyone in this city. Yap işini gücünü. God, it's still the first thing I Aa, think Sophie bu mu? when I wake up. Sophie. Bu arkadaş ne yapıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Buraya yanaşacağım sadece şöyle. Sophie, can we talk? Don't hurt Lan. him, Herman. Let him talk. Dur lan. Konuşacağız alt üstü. Allah Allah ya. My name's... Aiden, you're that pilgrim that came to town recently. You're Evet. sure well informed. Don't have much of a choice. I'm in charge of safety here. Besides, yesterday you made quite an entrance. Öyle mi? I'm looking for a job. Would you happen to know of any? People here say you can be useful. I'd rather see for myself. How about a small errand first? What are you proposing? Nasıl bir iş? Go to one of the craft masters, Alberto or Vincenzo. Both know the location of the purest crystals. I need some for a certain transaction. Güvenlikten You sorumluyum said you were in derken charge of safety at the bazaar. What does that mean exactly? It means any PK who threatens our community of free people can count on me breaking his skull. vay. From the way Carl talked, you sounded more like pacifists. We're trying to overturn the old ways and usher in a new era for humanity. It's a true revolution. And every revolution needs two things to succeed: ideology and an armed faction to enforce it. Alberto ve Vincenzo. Alberto and Vincenzo? Tell me more about them. A father and son duo. Alberto, the father, tends to yammer on. Before 0 hour, he had a workshop and piles of cash. Allah Allah. Vincenzo, his son, kind of shy. They're both craftsmen, clever too. The kind that can make a watch out of old gum and a piece of Çok string. iyi. Ne ödemesiymiş bu? Certain transaction? Anything I need to know about? Curiosity is the first step on the road to hell, Carl says. Do you believe that? I believe in not trusting strangers, and that's who you are. Ya Sophie So far, yabancı at least. demezsek hani yani. Bring me the ayıp location of the oluyor. crystals first. We'll see where we go from there. Peki. Those crystals. What's the deal with them? They were created by the chemical bombings of the city. A byproduct of some sort. People believe the infection spreads slower if you wear them. Honestly, I don't think it does. But there's no harm in trying. Altı And inançlı that's why olanlara they're so important to you satabiliriz guys. yani, bunu demek istiyor. That and many other reasons. They're hard to get, difficult to destroy, and easy to get obsessed with. Çok Because they're güzeller. so pretty, right? But most importantly, they're real, tangible things. Way more real than a piece of paper and old money. That's why they're so bloody expensive. Peki. Fine. I'll go talk to one of those craft masters. They should be at the bazaar. Do well, and we can think about giving you bigger jobs. Eyvallah. Ayak işlerine koşmak gibisi yok ya. Hadi gidelim. When one of us is killed, they barely notice. But when the commander is killed, they turn the place upside down. Hey, you. Yeah, you. Looking Yürü for git. work by any chance? Dur, işim var şu anda. Back Görev in the mi? day, Heard you were I the had a curious type. huge Explore and streets massive- and building interiors if you want to learn the history of I the ain't leaving city. the bazaar today. The wind is A workshop, Dad. Yes, a workshop. So where is it? You're not in one now, Alberto. Here, I sell the real deal. Did you know that this city nearly burned? Sophie sent me. She says you know where they can find some crystals? Oh, for fuck's... They've already sent one of their... Fuckwits? Who? That fellow...
Sophie's brother. What was the asshole's name? Barney. The asshole's name is Barney. Barney. And he asked the same question about a dark zone with crystals. Yeah, that's news to me. So where is that dark zone? It's 120. 100 and. Dad, can I tell him? Oh, please. 100 meters from the metro. There's a big sign, fashion store, and a windmill on the other side of the street. Thanks. Tamam. Teşekkür ederiz. I guarantee my Bir gidelim bakalım. prices cannot. Görev verenlere de ufaktan bakabiliriz de şimdi You look yapmayız. anxious. Look, Urban, your nosy friend's back. Dodger. Found a job? No luck yet. It's not about luck, kid, but about character. Like yours? Ballsy. Okay then. Yürek What does your yemişiz. hungry Evet. soul crave? Bilgi. Önce Someone bilgi. like you must know a lot. Out of modesty, I won't deny it. And maybe a little bird told you what might have happened to Lucas? You know, I heard a pilgrim has come to the city. Very nosy. Grills people about stuff. Gets in the way. Sounds a lot like you. It can't be a coincidence. Sure it can. I don't believe in them. Now, you know anything about Lucas or not? Well, that kind of information is expensive. You can't afford it. I could work for it. Ya, hareketlere bak You got any Dodger'ın. work I could do? Leave your CV with my secretary and we'll get back to you. Oğlum CV Come mi on, don't kaldı? fuck with me. I'm serious. You barge in here like you own the place. Takes coconut-sized Öyleyim öyleyim. Şimdi ağzını bozdurma beni. That's my kind of man. Or should I say, pilgrim. Okay. I might have a small errand for a tough guy like you. Sağ ol. Take care of it, and we'll see whether you're worth knowing. What do you need? Minor thing. Need you to check in on a guy who's late delivering my order. Been incommunicado for a few days now. Might be trying to avoid me. He usually doesn't keep me waiting. No one does. Who's the guy? Hubert. Half-assed Hubie, we call him. Aa, beceriksiz Ubi. Met him. He lives up to his nickname. Need you to find out what's up with him this time. Okay, I'll come back after I've spoken to him. He lives in the tallest building on the edge of Trinity Court, opposite the Pazar on Horseshoe. You can't miss it. But getting to him is another story. Ne anlamda? Why? Hubert's not just a fence. He makes money where he can. And now he's hiding from half the city. He's super paranoid. Lives like a rat in a maze to keep himself safe. You'll need to climb up and find one of his secret passages to get in. Bakarız. Hallederiz. I can handle it. When you're there, give him the password Sayonara, so he knows I sent you. Got it. Tamam. Bu vatandaşın görevini, top sende görevini en son yapacağım. Beni kimse bekletmez diyor. Beklesin. Beklesin arkadaş. Neyse. Ağzını bozmayacağım. I'm Damien. Damien. Aiden. You're new here, right? Evet. Does it make a difference? I pride myself on knowing everyone in this dump, but I don't know you. Maybe that's because I just got into the city. For reals? Wow. Respect. I heard that outside the walls, it's a bloodbath. What does this have to do with the job? Nothing, my friend. Just sussing you out. And I like what I've sussed so far. But about the job. First and foremost, it'll require a certain amount of discretion on your part. You'll be doing business for my partners, and it's their business only. No one else's. Head on over to meet them in West Quarry End. They'll fill you in on the details. Kabul ettiğimi söylemedim ki. I didn't agree to this yet. Haven't said you didn't agree either. Just think it over. You'll come around. It's easy money. Seriously, there's no time for delay. Anlıyorum. Kayıp kişiler. Başka görev var mı alabileceğim burada? Başka alabileceğim bir görev yok gibi.
Zaten bayağı da aldık görev aslında. Sophie abla hemen geliyorum. Günlük. Ben de 3 tane yan görevimiz var. Yan görevlerde bir odaklanmamız bölümü olacak. Well, what did you find? I know the location, but I was told your brother asked about it already. Herman, see if Barney turned on his radio. Barney, answer me. Ne oluyor? Barney! Damn. So that's why he's gone offline. He's looking for the crystals on his own. And throwing a wrench in the works yet again. This isn't the first time, I gather. No. He's always trying to prove himself. Last time he got wounded. Wasn't that long ago either. The fucking kid. I'll kill him. I'll just kill him. Why blame yourself? We all make our own beds. Listen. You said it yourself. You're new here. So you don't know much. Evet, yeniyim. No. I'm responsible for security here. And he's my brother. I promised I'd look after him. You promised? Promised who? Never mind. I'll kick Barney's ass when he gets back. Tamam, Barney nasıl yaralandı? How'd Barney get wounded? He didn't want to tell me. My guess is that the PK's got a hold of him. Your brother keeps secrets from you? That's none of your business. Tamam ablacığım, niye kızıyorsun ya? Barney, answer me. Damn it all to hell. If he went to a dark zone in his condition, he's a goner. I can try to track him down. You? I've been in the dark zone before. In the GRE hospital. St. Joseph Hospital? Evet, Really? gittim. If you save him, you won't regret it. Ben We pişman still olmam have da. some time. Barney Barney will likely wait till dusk. Barney pişman Going olmamıştır into a umarım dark zone gittiğine. during the day is suicide. Just bring him back home safe. I'll do my best. Good luck. Eyvallah. Zamanı gece olana kadar ilerletmek için tamam yapalım o zaman bunu. Gece vakti Barney'i arayacağız. Gidelim. Ben burayı ne ara işaretlemişim? Neymiş o bu arada? Bir şey işaretlemedim ama neyse. Açık bakalım meydan. Gidelim. Şu Barney. Müziği de verdi al arkadan. Ecel ne alaka? Ne kadar rahat. Yanından Ecel geçti. Nasıl oğlum? Ecel nasıl görüyor beni? Bu Eceller çok sıkıntı ya. Vay be, ilk çıkamadığımız. Hayır hayır, görme. Kurtardık bir tık kendimizi herhalde. Abi çok sıkıntı olmuş ya. Önceden yoktu böyle bir şey. Eceller yoktu. Yeni getirdiler bu güncellemeyi de, sıkıntı ya. Merhabalar. Uyuyan güzeller. Merhabalar. Sophie, I'm inside. There's no sign of Barney yet. Etrafta adam var. You have to find him. He has to be in there somewhere. Bir şeylere koşuyor. I'm looking. Hurry. Tamam ulan, ediyorum, dur. Ya bir de arkasını indirsem fena olmaz sanki ya.
İndir kafadan direkt. Heh. Tamam, başka. Bu ecel dışarıda umarım ya. Dışarıdandır herhalde, tamam. Bunu indir abi. Bunu da indirdik. Tamam. Var mı başka? Bunlar dışarıdakiler ya. Vallahi benim de ödümü koparıyorsunuz. Toplamaya başlayalım. Bunlar nereden çıktı? Fikrim yok bu arada. Al abi kristalleri. Evet, bu tarafa devam edelim. Dövüş bir yaptım. Hemen bakıyorum. Şu kusursuz kaçınmadan şey yapmıştık. Tamam. Bunu yapacağımı söylemiştim. Evet. Şimdi şunu şey yapıyorum. Hemen bakıyorum bu notada. Başka. Bu nota bir bakalım hemen. Koleksiyon eşyaları. Salgınla oynamak. Dünya Hapis Örgütü ve ilaç şirketleri grubu vitamin Harran virüsü DNA'sından bir biyosilah üretmeye çalışmakta suçlanıyor. Ortaya çıkan iddialara göre Dünya Hapis Örgütü'nün büyük ilaç şirketleri grubu vitamini Harran virüsü üzerinde gizli araştırmalar yürütmek için Euro başında etkilendir neresi kesin. Oha! Vitaminmiş. Tamam. Kaynaklar bu deneylerin bir tedavi bulmak için virüsü ölümcül bir biyolojik silaha çevirmek ve tamamlandığında en yüksek fiyat veren alıcıya satmak için yapıldığını söylüyor. Bu söylentilere göre Dünya Hapis Örgütü yardımsever kimliğin arkasında ölümcül ve çıkarcı bir ruh barındırıyor. Hayda. Sıkıntılı işler. Çok da güvendiğimi söylemez Dünya Hapis Örgütü'ne. Zaten birinci oyunda anlayabiliyoruz bunu. Neler yaptıklarını yani. Zaten artık iyice millet... Bakıyorum bir dakika. Barney ölmüş galiba. Öyle mi? Barney, do you hear me? Report in, damn it. Sophie, it's Aiden. I found a radio. And a body. Male. White, bald man. I'm sorry, Sophie. That's not Barney. That's Kojak. One of ours. Barney can't be far. Kojak. O da gitmiş. Tamam. Araştırma. Bazı bilgiler göz önünde olmayabilir. Bilgileri açığa çıkarmak için araştırma yapman gerekir. Bir alanı araştırmak için Q ile afet stratejisini kullanmalı ve çevredeki ipuçlarını aramalısın. İpuçlarını takip ederek hedefine ulaş. İlk geçerli ipuçlarını tekrar görmek için afet stratejisini tekrar kullan. Tamam abi. Alayım ben. Para eder bu. Sophie, I found blood. It's fresh. Hurry, Aiden. Tamam kız, ediyorum, dur. Fuck's sake. How much does the shit weigh? Aa, bulduk. Bulduk da... Ölür müsün artık? Teşekkürler. Burası yukarısıymış. Tamam.
Fuck! Now what am I supposed to do? Barney? Are you? Who the fuck are you? Sophie sent me. Yeah, right. And I'm a PK general. Whoever you are, fuck off! These are our crystals. You get it? You won't get them. Ya oğlum zaten beni Barney, şey oldu. open up. Fuck off. Sophie, I found Barney, but he's locked himself in a room. He's alive. Good. A stubborn fucker. Just try and talk to him. I'll try. Barney? Go back to where you came from! Oğlum zaten ablanın yanından geldim diyorum. Whatever you're trying to prove, you don't sound so tough to me. And you sound like one of those little yappy dogs. Ne diyorsun lan? Get lost and let me do what I need to do. Barney döverim seni. Barney, I'll count to 3. 1, 2, 3. Go the fuck away! You ain't getting a thing from me! Fucking shit! Great. Evet. Harika. İyi. Şuraya bak. Aa, bırak beni. Silahım imham oldu. Yapma be. Bağışıklık takviyesi almıştık. Hemen onu alayım. Hemen alayım. Ne diyorsun abi ya? Sen daha al. Bir tane de silah, bir tane de silah. Hemen hızlı hızlı hızlı. Yatın aşağı lan, yeter. Bu kardeşini geberteceğim ben ya. Sophie. Adamın hem totosunu kurtarıyoruz hem şeyi yiyoruz yahu. Aç şu kapıyı artık, bak seni döveceğim. Okay, that's it. Vur tekmeyi. Oha lan, dayak yemiş. Yeah, went out for some air. Your sister mentioned you're stubborn. She didn't say you were an idiot. Hey, I should beat you down for that. Sen dövülmüşsün zaten. Here, take your radio. We're leaving. No, Birdie. We gotta find Birdie. Who? He lured away the infected when they were about to get me down there. If not for him, I'd have ended up like Kojak. You're in no condition to look for anyone. He's just a kid, man. I promised his old lady I'd bring him back, understand? He drew those bastards to himself, you get it? So I can grab the crystals from the Pazar. I have to find him. You're in no condition to search for anyone, Barney. I'm not going back without him. Ben ararım. Where can I find him? Ben ararım. He was on the ground floor when those assholes surrounded me. They ran out after him through the side door. Okay, you stay here and wait for my signal. I'll find your friend and then come back for you. Got it? Hurry! Adam hem artistlik yapıyor. Elçinin izlerini takip ediyorum. Evet. Buradan mı çıkmam gerekiyor? Çıkalım.
Hızlı hareket etmen lazım ama. Şurada mı araştıracağız? Pardon. Blood. Must be Birdie's. Trail should lead me to him. Ecel ne alaka? Hey, you find Birdie? Tabii Not dur lan. yet, but he was bleeding badly. I'm following the trail. Eceller varken çok sıkıntı ya. I wasn't going down without a fight. Güzel. Devam etmiş. Abi bir dur. Bir dur abi. Ya bir dur ya. Abi şu tarafa doğru bir gider misin? Nereye arayacağımı anlayamadım ki. He, yukarı çıkacağız. Okey. Bakalım abi. Tamam. Neydin? Lan? I took out all those fuckers. Mi gebertin? Best birthday ever. 16 years old. I notched up 3 infected already. I wonder who will beat that. Who are you? A maiden. Can you move? Barney sent me. Barney? Of course. Good old Barney. He made it out, right? He got the crystals? Yeah, he did. Yani. All thanks to you, kid. I pulled it off. Killed 3 infected. Did you see? Well, 2 were wounded already, but... Listen. It's my birthday today. And can I ask a favor? You see, over there, my radio. I have to call someone. Here, but we gotta hurry. Of course, of course. I just gotta... Hello? Mom? You there? Mom? Nathan? That you? What happened? Where are you? It's all good, Mom. We're almost... Barney and me are just finishing up here. Barney! He promised me that he'd keep you safe! Don't freak out, Mom. Listen, we got him. The crystals. We got him. And I killed 3. 3 infected. I beat them, Mom. We really need to get going. Then get the hell out and get back here safe! Barney promised! Sure. Soon. We'll be back soon, Mom. Nathan, what's going on? Nathan? Nathan! Barney, you there? Barney? Aiden, you there? Yeah, I'm just trying to reach your brother. Barney's here already. Just arrived. He... what? He was supposed to... Didn't trust you. He thought you wanted to take the crystals. He sent me to check on his friend so he could sneak away? It's not like that. Come back to the bazaar. I'll explain everything. Bu daha 16 yaşında lan çocuk.
Ben gidiyorum pazara ya. Şurada güvenli bölgeyi şey yapalım. Hala gece görevi mi şu anda? Tamam, daha sonra döneriz ya, boş uyu. Şimdi gidemiyor muyuz mesela yani? Sophie'nin yanına dön, gece vakti dön diyor. Tamam. Dönelim bakalım. Ayar oldum Barney ama neyse. But it's burning nicely. Okay. When it starts dying out, I'll add a log or two. Herife bak, beni kandırmış ya. Biz de burada arkadaşına üzülüyoruz adamın. Adamın umurunda değilmiş ki. Kristaller onun tek maksadı. Ayar oluyorum böyle karakterlere. O beceriler çok sıkıntı ya. Gece bunlar bize görev yaptırtmaz ya. Çok dikkatli olmamız lazım. Görmedin. Aç ulan kapıyı. I'm so thirsty. Things are better for us now, right? Depends, doesn't it? Veronica, the guy was a prick. The PK were a pain in the ass with him in charge. Conclusion's pretty straightforward. Lucas is gone. Things are better for us. Amen. It'd be better if you just shut up, Barney. Where's Sophie? You again? What are you doing? Spying Senin on me? ağzına tükürürüm bak. You got something to hide? You were talking about the PK commander, weren't you? Look at Mr. Nosy here. Watch where you stick that nose, Pilgrim, or Senin you'll o lose dilini it. keseceğim ben. That fuckward Lucas deserved to die. That's the truth. Barney, the truth is this. You're an idiot and the peacekeepers protect us. Protect? From what? Who took over our windmill? The peacekeepers. Who took over the metro? Fucking Lucas. So they should get the fuck out before they all end up like their motherfucking commander. Hayda. Niye öyle diyorsun ki sen birader? Beni neden You were supposed kandırdın? to wait for me. Suppose schmozed. Plans changed. Afraid I was after your crystals, huh? Afraid? Of you? Give me a break. We've got our own interests to look after, Pilgrim, and they're none of your business. 2 of your men died for your interests. You used Birdie to distract me. Ayıp be Eh? kardeşim, You don't harbiden. know shit about me and my people, jackass. Sensin şerefsiz, Birdie seni was like a döverim. brother to me. For some Aha. reason, my sister wants to see you. So go bother her. Veronica, Allah sabır versin sana ablacığım, ben gidiyorum yoksa döveceğim bunu, az kaldı. Kapatamıyor muyuz? Geri zekalı. Not again, you piece of... Think you're in pain now? Keep talking. Acı çektir abla, acı çektir. Ne yapıyorsa yapsın köpek. Veronica. Don't look at me like that. I'm just giving you information. We have to kill them, Carl. They used to be family. We must negotiate. You don't negotiate with extortionists. You're nothing like your mother. Besides, I'm in charge here. Prepare your men. And we're giving Joe those goddamn crystals. Hayda. Oğlum o kristaller için 2 adam öldü lan. Fucking coward. I know what you think. But we have to listen to him, Herman. It's for the bazaar. Only for the bazaar. Sophie. Relax, Herman. He saved Barney, remember? Interesting guy, your little brother. You two didn't get along, I take it. Ağzını burnunu Let's dağıtacağım o just say it derece wasn't yani. love at first sight. Barney has his downsides. But on the upside, he is unshakably loyal. And with so many problems plaguing old Villador, I just need people I can trust. What are your problems? You're gibi? the curious sort, aren't you, Aiden? Just ask. What do you want to know? Ne sorulacak? Kristaller neden Why did istiyorsunuz? Barney bail on me? Crystals are valuable. We needed them for a transaction. And now,
you'll be able to help. Like I did with Barney and Birdie? It didn't feel like much of a help. Barney was in shock when he heard about Birdie. That's why he bailed on you. He wants what's best for the Bazaar, Aiden. He thinks he'll protect us all. He's really just a kid. Okkalı yapıştıracağım He bir was just a tane yani. teenager when our mother died. But even earlier, when he was little, we were always on our own. Now he's an adult and he doesn't need anyone. But he hurts himself the more he tries to help others. BM kumandanı. It seems after the commander was murdered, things got complicated between you and the peacekeepers. That's an understatement. To be more precise, our situation got fucked up. But Lucas, he deserved to die. Since the plague, nothing has hurt the locals like him. It was on his order that the peacekeepers seized our windmill. To support themselves, they take a large part of our crops and water. In return for what? Protection? I can protect my people myself. I started learning that when I was a kid. That spat with Carl, what was that about? Let's just say the PK commander's death only made our problems worse. Yani, look around, Aiden. What do you see? Something people outside the walls could only dream of. All these people will be dead by the end of the month. Why? Because in short order, our water supplies will run dry. 2 weeks ago, a local thug named Joe and his pal Jack took over the only water tower in the area with their gang. Not long ago, they lived in the Bazaar. But Carl threw them out for pulling scams. And now they're taking their revenge. They mined the tower and they're threatening to blow it up if they don't get a weekly tribute in the form of medicines, food, and crystals. İnsanlar bilmiyor bunu And all herhalde. these people, don't they know anything? Not how low the water reserves have gotten. I was gonna handle it, but Carl was afraid of causing a panic. Paniğe sebep olur. Instead, he went to the PK for help. Of course he came back empty-handed. They're only here to help themselves, certainly not us. Bizi suçluyorlar. They could care less that Joe took the tower and demanded protection money. My mother used to say, never bargain with extortionists, when she was still in charge here. Wait, so before Carl took power, you... She led the Bazaar with an iron fist, and Carl listened to her. After her death, he became full of himself, and he got cocky. Didn't your mother want you to succeed her? I know what she wanted for her people. Community and freedom. That's what she always said. But don't ask me what she wanted for me. I don't know if I even existed for her at all. She was a great leader, but a shitty mom. Ne yapacaksın? What are you gonna do? What I have to do. I promised to help Carl. So while he's in charge, we're gonna pay off Jack and Joe. And they're gonna keep squeezing more and more out of us. And so on and so on. The most important thing is for my people to be safe. You've proven that you can be trusted. I want to ask you for help. Ne konuda? Carl believes Joe will live up to his side of the bargain and that he'll give us access to water. But I'm skeptical. I have to send people to negotiate with bandits, and I don't want any surprises. Carl and our people have already set out for the spot where the deal will go down. Make sure everything goes smoothly. So I should guard them? Yes. From a discreet distance. Peki. Yaramaz kardeş görevi tamamlandı. Güzel şeyler aldık gibi. Yeni hikaye görevi barış. Tamam. Bu bir dahaki bölüme kalacak diyelim. Birine benzetmesin. Tamam. Evet arkadaşlar, burası bölüm sonu olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dying Light 2 Stadium'un tüm hızıyla devam ediyor. Hem hikaye görevi hem yan görevler olsun. Ondan sonra şu soru işaretlerine gideceğiz. Tabi yer değirmenlerini de aça Dying Light 2'ye devam edeceğiz diyelim. Evet. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım keyifli bir heyecanla bir video olmuştur diyelim. Videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz arkadaşlar. Dying Light 2 Stay Home'un hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve de içeriklerimden memnunsanız, videolarımdan memnunsanız abone de olabilirsiniz arkadaşlar. Diyerek kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.